Matulingo Stuatim Radha Kundam Girivaram Ahoradikalavasam Rakto Yasya Patita Kripaya Shri Guru Natosmi Gurave Gaurachandra Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigraha Hemavati Vichavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparata Lakshe Kshipascha Kamaditaram Gamadhi Kripa Mahitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Govinda Damodaramakavetsi Govinda Damodaramakavetsi Govinda Damodaramakavetsi Govinda Damodaramakavetsi Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodaramakavetsi Sham Sundar Shikanda Shikar Smaha Sumurli Manora Radhikaras Kamama Kripanidhe Supriyachana Kinkurim Kuru Kanaka Jaladagato Nila Sonabjaneto Mragamadavara Bahalo Malati Kundamalo Kalataruna Vesho Nila Pitambaresho Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chandra Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chandra Tavaivasmi, Tavaivasmi Na jivami tvaya vina Iti vikyaya devitam Amaham chanantikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, Asmadaya Paramarajitama Guru Pada Padma, Nityalila Parvisht Om Vishnupad, Ashtotarasta Sismad, Rupanugacharya Varya, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю Шри Шаштангам Нават Пушпанджали свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитья Лила Правишты, Ом Вишнупада, Штотара Шата, Шри Шримад Бхактивиданты Нарайани Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara. Затем я предлагаю свой дандават пранамы тысячи раз у лотосных стоп моей Шри Рупануги Гуру Парампары. And I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas, Vanta Kaushika.
By the causes mercy of Guru and Gauranga, По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги we have been discussing the Amrita, the nectar of Srimad Bhagavatam. мы с вами обсуждали Амриту, нектар Шримад Бхагаватама. Srimad Bhagavatam is unparalleled Shastra. Шримад Бхагаватам является несравненно ни с чем шастрой. Писанием. Dharma projita kaitavutta Harmoni matsaranam satam Vedyam vastavam Atavastu Shivadam tapatayun mulanam Srimad Bhagavate Mahamune krite Kimba pararishvara Sadhyorityavarudeteta Divi Suvishtachanat. This is the second verse of Srimad Bhagavatam. Это второй стих из Шримад Бхагаватама, Where Srila Vyasadeva is explaining. в котором Шрила Вьясадев объясняет, Dharma prajita kaitavutta. This Srimad Bhagavatam rejects, completely kicks out all types of Kitava Dharma, cheating religion. Шримад Бхагаватам отвергает, отбрасывает все виды обманывающих религий. Religion which is performed for material gain is simply cheating. Просто это обманчивые религии, которые совершаются ради материальных благ. To engage, try to engage the transcendental, the spiritual, in the service of the mundane. Это лишь обманчивые религии задействуют, пытаются использовать что-то возвышенное, трансцендентное в услужении мирскому. And equally cheating, actually more cheating, Kaitava Pradhan Mahaprabhu said. Еще более лицемерные. Mukti Vancha Kaitava Pradhan, the main type of cheating religion is practicing the spiritual life to get mukti, liberation. Самая двуличная форма религии – это практика для получения мукти, освобождения. Because you deny the reality of the world. Потому что вы отрицаете реальность мира. And think, I am the supreme truth myself. И думаете, что вы являетесь верховной истиной. Though I am now in ignorance. Вы думаете, сейчас я в невежестве. So it is completely infested with hypocrisy. Поэтому эта форма духовной практики полностью пропитана лицемерием. Especially serving God in order to get liberation for yourselves. Служение Господу ради того, чтобы получить освобождение для And себя. in liberation, then rejecting God. А уже получив освобождение, отвергать Господа. So all these types of duplicity have been kicked out from Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам полностью свободен от такого вида лицемерия, он изгоняет это Dharma лицемерие. projita kaito atta paramoni matsaranam satam vedyam. This subject matter can be understood only by those who are paramoni matsaranam, completely free from envy. И эту тему могут понять лишь те люди, которые полностью свободны от зависти. Those who have no enmity towards any other living being. Те, в ком отсутствует зависть и враждебность по отношению к живым существам. Which is just a reflection of the enmity actually towards God, who is present in the heart of every living being. Враждебность по отношению к живым существам является лишь, с другой стороны, просто отражением враждебности к Господу. Only those who are free from this matsarja, envy, те личности, которые полностью свободны от мацари, зависти, they can understand Srimad Bhagavatam. могут постичь Шримад Бхагаватам. Envy is the opposite of love. Зависть противоположна качеству любви. In Sanskrit the word is matsarya. На санскрите зависть называется мацарья. Matsya means fish. Мацья – это рыба. Because in a lake, the big fish, they see the small fish and think, oh, you should not grow to be big like me. Go, and they eat. Потому что в водоеме большие рыбы смотрят на маленьких и думают, я не дам тебе вырасти, стать такой большой, крепкой, как я. И проглатывают маленьких рыбешек. Envy is the inability to tolerate the excellence of another person. Зависть – это неспособность сносить превосходные качества других. So, though many persons in this world, they may believe in God. Многие люди в этом мире могут верить в Бога. But because of enmity, they don't want to admit that He is a person. Но из-за враждебности они не хотят признать того, что он личность. With a life
у которого есть своя жизнь, Oh, who falls in love который влюбляется, and has romantic pastimes. у которого романтические игры. Oh, I can have romantic pastimes, but not God. Мы считаем, да, мы можем иметь романтические игры, но не Господь. How is it possible for God? Как это ему не положено, это. This is all envy. Это зависть. And so, persons who have enmity towards God, they envy each other. And like fish in a pond, they cannot tolerate the excellence of others. They try to bring them down and minimize Те, it. кто с завистью, враждебностью относится к Господу, проявляет эту зависть по отношению друг к другу, и как рыбы пытаются проглотить друг друга. So the entire atmosphere of the material world is crackling with envy. И вся атмосфера материального мира, она просто насыщена вот этой завистью. All want to put themselves first above others. Каждый хочет возвысить себя над другими. But they are competing for finite resources, so it makes conflict everywhere. Но так как все конкурируют за финансовые ресурсы, это создает постоянные конфликты повсюду. So, persons who have that materialistic mentality, they cannot understand Srimad Bhagavatam. Люди с материальным складом ума не могут понять Шримад Бхагаватам. Nirmatsanam satam vedam vastu vastavam. The Srimad Bhagavatam explains vastava vastu, the factual substance. Шримад Бхагаватам объясняет васту, саму структуру, саму васту, Substance. субстанцию. What is the vastu? Суть субстанции. What is vastava Что vastu? такое вастава, васту? Vastava means abiding. In other words, eternal, which never goes away. Васту, вастам это вечное, что-то неразрушимое, незыблемое. So that actual, factual, real substance is only Krishna. И вот эта истинная, реальная субстанция как раз есть Кришна. Bhavunam janmananante jnanavamam pravajyate vasudeva savamiti samatma sudurabha. When a person, after many, many lifetimes, Когда после долгих жизней his knowledge is awakened, знание человека he пробуждается, surrenders to Krishna because he knows Vasudeva Savamiti, Krishna is everything. и человек предается Кришне, потому что он понимает, что Господь повсюду. So that is the Vastava Vastu. What is to be known? Krishna. Что нужно познать? Это Кришна. We told the history of the 4 Kumaras and the swan. Мы слышали историю о 4 кумарах и лебеде. So the swan explained to them, Hansa Avatar, that when you go into deep sleep, you give up your gross body, you give up your subtle body. All that is left is your consciousness. Лебедь Ханса Аватара объяснил 4 кумарам и Брахме, что когда человек погружается в глубокий сон, то он оставляет и грубую оболочку, физическое тело, и тонкую оболочку ума, остается лишь только сознание. So you are Ketragya, Ты знающий, кетрагья, the knower of the field. знающий поле. And the Ketra, А поле, everything that you know, Hansa Avatar said, this is me. а кшетра, то, что вы познаете, это я. Что я. So idami vishvam bhagavani veitaro yato jagatstana nirodha sambhava taddi swayam veda bhavam statapite pradesha matram bhavatam pradashatam. Narada Rishi told Vyasadeva Нарада Риши that this объяснил, universe itself is one Bhagavad Rup, one form of что God. сама вся Вселенная является одной из форм Господа. So God is everywhere, Bhagavad-rupa. God is everything, God is always with us inside and out, but due to ignorance, we cannot see. Господь всегда с нами, Он повсюду, Он наш лучший друг, но из-за своего невежества мы не можем воспринимать Его. Sukadeva Goswami says, Pasyam api na pasyati. They look, they are seeing, but they don't see. Когда Богосвами говорит, они смотрят, но не видят. So for those who cannot see God, they should accept the Guru. Tasmat Gurum Prapadyeta. Jigyasu Shaimutam. Те, кто не видят Господа, должны обрести духовного учителя, And they should принять think, духовного учителя. oh, my Gurudev is directly Supreme Lord, Sakshat Hari. И относиться как к своему духовному учителю, как к непосредственному проявлению Господа. And render service in this И mood. служить Ему в таком настроении. And by this, the Vimukata, the indifference to God and the service of God is completely removed. И тогда вот эта вимука, это безразличие по отношению к Господу будет искоренено из сердца живого существа. Vedam Vastavam Attavastu Shivadam Tapatayun Mulanam. And when one realizes this Vastava Vastu, the actual substance of reality, then the root of all suffering is Когда человек познает вастава васту, суть всей субстанции,
то все причина вот этого невежества и мирского существования будет убрана. Therefore, Shivadam, Srimad Bhagavatam, gives auspiciousness. Поэтому Шримад Бхагаватам дает Самое благоприятное. самое благоприятное. In fact, the only thing which is auspicious for the living entity is that awareness of Krishna, which is awakened by hearing Srimad Bhagavatam. Сознание Кришны, то, что пробуждается посредством слушания Шримад Бхагаватам, это самое благодатное для всех живых существ. Srimad Bhagavate Mahamune Krite. The Srimad Bhagavatam was made by Mahamuni. Махамуни создал Шримад Бхагаватам. So some persons say Mahamuni means Vyasdev. Кто-то говорит, что Махамуни подразумевает тут Вьясадева. Vyasadeva has written this verse. Вьясадев сам написал этот So стих. Vyasadeva will interpret Mahamuni to mean Krishna. The Bhagavatam is manifested by Krishna himself and is non-different from Krishna. Поэтому сам Вьясадев интерпретирует это, для него это понимание, это Махамуни, это сам Кришна, который явил Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Parayeshwara. What is the need of any other Shastra? В чем необходимость какой-то другой шастры? Sadyorit Dhyavarudate Taktibi Susrusubis Tatsanat. Immediately, when a person has a strong desire to hear Srimad Bhagavatam, Только у человека появляется сильное желание слушать Шримад Бхагаватам, then Krishna, he becomes captured within that person's heart. Кришна остается в сердце этого человека. Not even hearing Srimad Bhagavatam, only wanting to hear it. Просто не когда человек слушает, а просто когда у него появляется желание даже слушать. And there and then Krishna is captured in your heart. Тут же Кришна попадает в ловушку сердца человека. Yasham Vaishuyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Udpadite Pungsa Shoka Moha Bhayapaha. Simply by listening, giving oral reception to Srimad Bhagavatam, Просто воспринимая слухом Шримад Бхагаватам, Bhakti Udpadite Pungsa, the feeling, I want to serve Krishna, awakens in the heart. в сердце пробуждается желание, я хочу служить Кришне. And it grows. И это желание начинает Shoka Moha расти, Bhayapaha, and takes away all lamentation, illusion and fear. избавляет человека от всяких сожалений, страха и иллюзий. Lamentation, illusion and fear. That means that you become transcendental to time. Это значит, вы становитесь трансцендентны по отношению к времени, Transcendental to past, present and future of material time. трансцендентны по отношению к прошлому, настоящему и будущему. Shoka Moha Bhaya. Lamentation means thinking about the past. Это сокрушаемся. Обычно мы думаем о прошлом. Moha is the present bewilderment, and Bhai, fear, is fear thinking about the Мы future. сокрушаемся о прошлом, мы в иллюзии по поводу настоящего, и мы страшимся будущего. So that the feeling of love awakening in the heart to Shri Krishna that comes from hearing Srimad Bhagavatam takes away lamentation, illusion and fear, means that you become transcendental to material time. И когда вот это чувство любви по отношению к Кришне пробуждается в сердце, в процессе слушания Шримад Бхагаватам избавляет нас от сожаления, иллюзий и страха, это значит, что мы становимся полностью трансцендентны по отношению к времени. Srila Sanatana Goswami has explained Srimad Bhagavatam, comparing the different levels of devotees. Шрила Санатана Госвами объясняет Шримад Бхагаватам, сравнивая разные категории преданных, разные уровни. That commentary is called Sri Brihad Bhagavatamrita. Его комментарий называется Шри Брихат Бхагаватамрита. The word Amrita, nectar, is very significant Слово Амрита, нектар, очень важное слово. because it is well known that nectar was produced by the churning of the ocean of milk. Все знают, что нектар был получен благодаря пахтанию молочного океана. It was a very big job. Это было нелегкой задачей. Mandara mountain was required. Потребовалась мандала, гора Mandara. Мандара. And all the demigods and all the demons combined together their efforts. И усилия потребовались всех демонов и всех девок. The great serpent Vasuki Великий змей Васуки and 4 incarnations of Bhagavan. участвовал в этом, и 4 инкарнации Бхагавана. Kurma underneath the mountain, Курма поддерживала гору, one form of Vishnu on the top, одна форма Вишну сверху, one form of Vishnu who was churning along with the еще demigods, один Вишну, который пахтал, and then Dhanvantari came with the и bottom nectar. Данвантари пришел.
горшочком нектара. So it was very big effort Поэтому это было трудной задачей that took a long time. и заняло много времени. But with patience and determination, gradually, the Amrita came from the ocean. Терпение и решимость побеждает, и поэтому со временем Амрита проявилась из океана. So Brihad Bhagavatamrita is like that. Брихад Бхагаватамрита подобно этому процессу. Persons are become bereft of the truth by an inordinate desire to quickly arrive at a conclusion. Люди лишаются блага истины из-за того, что они пытаются постичь истину, прийти к выводу очень быстро. Because many persons, they are afflicted with Rajagun. They have a philosophical impatience. Многие люди страдают от болезни раджагуны. У них нет терпения по отношению к философской выдержке философской. And anything which is more complicated than the instructions on their packet of breakfast, they don't have time. Любые писания, которые по трудности превосходят надпись на пакетике с утренним завтраком, с мюсли, с хлопьями, уже слишком напрягает ум человека. So don't be in a hurry. Поэтому не торопитесь. Be patient and hear Srimad Bhagavatam. Слушайте внимательно. Наберитесь терпения, внимательно слушайте Шримад And by Бхагаватам. patiently hearing the Bhagavad Amrita, the nectar of Bhagavatam. Благодаря вот этому терпению и выдержке вы обретете Бхагават Амриту, нектар. Many persons, they have heard, Gopi's love is the best. Многие люди слышали такое высказывание, что любовь к Гопи наивысшая And they любовь. try to go directly to become involved in that. И они решают сразу тогда направиться в том направлении и вовлечься в любовь к Гопи. But they don't taste any Amrita. Но никакого нектара они не чувствуют при этом. Because they have not gone through the process of churning Srimad Bhagavatam. Потому что они не прошли вот этот процесс пахтания Шримад Бхагаватам. So the Sanatana Goswami is churning Srimad Bhagavatam И Шрила Сананда Госвами как раз так пахтает, and elaborately describing the devotion, подробно описывает преданность, the attributes and the weaknesses of the devotion of Dhruva Maharaj. он описывает преимущества и какие-то слабые стороны преданности Dhruva Махараджа, Prahlad Maharaj. Прахлада Махараджа. The Dhruva Maharaj is called what? Dhruva Махарадж называют кем? Sakam Sakam Bhakta, with desires. Prahlad Maharaj? Jnani Bhakta. Jnani Bhakta. Ambarish Completely covered with by the Aishwarya Jnana. Полностью покрыта Айшварья Гьяны Прахлад Махарадж. Then Затем Ambarish Maharaj. Shuddha Bhakta. His bhakti is его pure. бхакти чистая. He's serving all the time without consideration of whether God is Atmaram or not. Он служит, невзирая на то, является Господь самодостаточным, Атмарама или нет. And then higher than him, Hanuman. What type of bhakti? Premi Bhakta. Then higher than him, Арджуна. Pandavas. Pandavas, Arjun, Draupadi, Kunti Devi. What type of devotee? Prema Parabhakta. Prema Parabhakta. By the time we discuss Arjun, К тому времени, как мы уже слышим об Арджуне, now this love is so high. то любовь такая возвышенная уже. Arjun is Krishna's family member. Что Арджуна родственник Кришны. Kunti Devi, Arjun's mother, Кунти Деви, мама Арджуны. is the brother of Krishna's father Vasudeva. Она Sister сестра Vasudeva. Васудева Махараджа, отца Кришны. So they are cousins. Потому они кузены. And Arjun is married to Krishna's sister Арджун Subhadra. женат на сестре Кришны, Субадре. So they have many relations with each Очень other. близкие такие семейные узы их связывают. Especially in Vrindavan, Krishna has one very close friend called Arjun. Во Вриндаване у Кришны есть такой очень близкий друг, которого зовут Арджуна. And Arjuna of the Pandavas, his features and behavior are very much like that Arjuna of Braj. So Krishna is very attracted and intrigued by him because he reminds him of his Saka in Vrindavan. Своей внешностью и характером Арджуна напоминает Кришне про его друга из Вриндавана Арджуну. И это интригует Кришну и усиливает его любовь по отношению к Арджуне. So how close is
Krishna and Arjuna. Насколько близки Кришна и Арджун? Srila Vishwanath Thakur has written a book called Ragavatma Chandrika. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур написал книгу, которая называется Рага Вартма It means a Чандрика, moonbeam which will illuminate the path of Raganuga Bhakti. лунный лучик, который осветит путь Рагануга Бхакти, тропинку Рагануга Бхакти. There he wants to show us how to enter Ragamarga. В этой книге он хочет рассказать нам о том, как встать на путь Рагамарга. So there he is described about Ekadas Bhava and Siddha Pranali. И в этой книге написано No, Экадаса actually he Бхава, didn't say anything about Сидха any of those Пранали things. нет. Конечно, он ничего такого не упоминает там. Very strange. Странно, да? Why? This is a very new turn of events in our Sampradaya. Идеи являются каким-то новшеством, более современной новшеством нашей сампрадаи. That these ideas are basic and fundamental to begin Raganuga Bhakti. Вот эти идеи, что они основные для начала There, Рагануга Бхакти. Srila Vishwanath Thakur is saying, Рагавартма Чандрики Шрила Вишванатха Чакраварти he's Такур quoting one verse spoken by Kunti Devi, цитирует слова Кунти Деви. because we're speaking about Pandavas. Сейчас мы Kunti Devi. обсуждаем пандавов Кунти Деви. Kunti Devi said, Gyopyadade tvakritaga siddhamatavat yate drishashu kalanjana sambramakshi vaktam niniya vavabhavanayasti tasya samam vimoyati virapi yad viveti. Krishna, the war is over. Война закончилась. So, and Yudhishthira Maharaj has become king, Юдхиштхир Махарадж стал императором. and there are no problems for the Pandavas anymore in Hastinapur. Больше в жизни пандавов нет никаких проблем, им ничего не So угрожает. Krishna is now leaving. He's done everything he needed to do. Кришна завершил свою работу, и теперь он покидает And the Хастинапур. mother of the Pandavas, Kunti Devi, Мама пандавов Кунти Деви, was so upset, feeling separation. Now Krishna will leave чувствуя эту предстоящую разлуку, она очень расстроена. because all our problems are over Она now. поняла, что все, у нас проблем больше нет. Said теперь. Vipadayantu ta shastra tatra jagat guru. He said, "Oh Krishna, Кунти Деви говорит: Кришна, I am praying that we'll have more and more problems." я молюсь о том, чтобы у нас появилось больше проблем в жизни. Vipad means calamity. Просто катастрофы. I want problems in my life. Я хочу бедствий в жизни. Because the more problems come, the more I take shelter of you. Чем больше проблем возникает, тем больше я принимаю прибежище у тебя. And the more I take shelter of you, the more I see you. Чем больше я принимаю прибежище у тебя, тем яснее я вижу тебя. And those who see you will no longer see the endless chain of birth and А death. те, кто видят тебя, уже никогда не увидят этот цикл рождения и смерти. Бесконечный цикл. So you can compare your mood with the mood of Kunti Devi, Поэтому сравните свое настроение с настроением Кунти Деви. who is going before Krishna Кто or становится coming to перед... a sadhu or holy man with their problems. Please help me get free from my problems. Люди встают перед Кришной или отправляются в садху и повествуют о своих проблемах и просят: спасите меня, помогите мне с этими проблемами. And the pure devotees coming to the Lord and saying, "Send more problems." А чистый преданный предстает перед Господом, молится, говорит: пошли мне побольше проблем. They're not running, they open their arms, all problems come to me. С раскрытыми объятиями они бегут, говорят: проблемы, давайте ко мне. Because there are no problems actually. На самом деле таких проблем нет. Everything in this world is Krishna's mercy, Все в этом мире является проявлением милости Кришны, by which we are knowingly or unknowingly maneuvered into progressively more and more conducive situations for surrender. Любые обстоятельства являются проявлением воли милости Кришны, и поэтому ведомо или неведомо для нас мы двигаемся, лавируем в нужном направлении, чтобы совершить предание Кришне. So a devotee never sees problems, only he sees Krishna's mercy is coming. Преданный никогда не видит проблемы, он видит, что милость Кришны приходит. So Kunti, И таким образом молилась Кришне, and as she became absorbed in Krishna, и погрузившись в Кришну, she had spurti она увидела спурти, видение of his childhood его pastimes. детских лил. She saw Gopyada de tvai kritada siddhamathavat.
Krishna was a little baby, Кришна был about 2.5, nearly 3 years old. малышом, ему около 3 лет. 2,5. And because he wanted to drink his mother's milk, but his mother put him down, he became angry. Так как мама не докормила его грудным молоком и оставила его одного, Кришна разгневался. So he took a pestle and he smashed a clay pot of yogurt and it went everywhere in the И kitchen. взял пестик и кинул его в глиняный кувшин с йогуртом, и йогурт просто разлетелся по всей кухне. And his mother wanted to teach him a good И lesson мама решила его хорошенько наказать за for это, his benefit. ради его That when he блага, grows up, he'll not become wild and undisciplined. чтобы он не вырос плохим ребенком, чтобы он был дисциплинирован и воспитан. If he's independently willed and strong-minded and rebellious at a small age, what will happen when he's Она older? думала, если он уже в детстве такое проявляет неподчинение, то что с ним будет, когда он подрастет? So out of love and concern for him, she ran after him and she caught him Чтобы and she took a rope to tie him. вылечить его от своеволия такого, она погналась за ним и поймала его и стала обматывать его веревкой. Yate dashashu kalilanjana sambramakshe. And when Krishna was caught by his mother and he saw she was taking a rope to bind him, И когда мама поймала Кришну, он увидел, что она берет веревку, чтобы связать его. his eyes were full of fear. Его глаза были наполнены And страхом. tears were coming and washing the kajal from beneath his eyes. Он страшно перепугался, и слезы заструились у него из глаз и стали размывать подводку, каджал на его глазах. And he was putting his face down. И он опустил голову вниз. Samam mohayati apiyat viveti. So, Kunti Devi is saying that fear personified is afraid of you. И Кунти Деви говорит, само олицетворенная смерть испугана, боится тебя. Krishna is God. Что Кришна Бог. Everyone, all the demigods, everything they're doing out of fear of Krishna. Все девоты, все полубоги, вся деятельность, которой они занимаются из страха перед Кришной. Even death personified is afraid of Сама Krishna. олицетворенная смерть боится Кришну. But she's thinking, but I see that you are afraid of your mother. Кунти Деви говорит, я вижу, что ты боишься свою маму. And this makes me bewildered. Vimo hayati apiyat. I am bewildered by this. И я прихожу в замешательство, просто сбита с толку этим. Why is she bewildered? Почему она сбита с толку? She may think Krishna is God, Что она думает, что Кришна Бог. and if God wants to play as a little boy, he can play. Потому что если Господь хочет играть как ребенок, он может играть как So ребенок. just as a child is afraid of the punishment of the mother, then God can pretend to be a child and pretend to be afraid of his mother. Чтобы сыграть роль ребенка, когда пора наступает бояться свою маму, он притворяется, что он боится маму. What's confusing about this? Что тут такого сложного для понимания? But that's not what Kunti Devi is saying. Но это не то, что озвучивает Кунти Деви. She's saying, in this Murti, when I see Krishna's eyes, Она говорит, когда в своем видении я вижу глаза Кришны, from this I can understand that he's not God pretending to be afraid. He's actually afraid. мне становится очевидно, что он не Бог, который притворяется испуганным, он действительно испуган. So by this verse, Srila Vishnu Thakur is raising this point. И этим стихом Шрила Вишваната Чакраварти Такур задает следующую такую тему, That the devotees outside of Vrindavan, что преданные, которые находятся за пределами Вриндавана, they can become easily bewildered by Krishna's human-like с pastimes. легкостью могут быть сбиты с толку нарвать лилами Кришны, его человекоподобными лилами. So they cannot comprehend how it is that Krishna is actually afraid. Они не могут понять даже, как Кришна может быть испуган. So if you want to enter into Raganuga Bhakti, Если вы хотите следовать пути Рагануга Бхакти, then one must realize this point. то нужно понять эту идею. That Krishna has two aspects, У Кришны два проявления, два аспекта. Mugdha and Sarvagyata. Мугда и Сарвагьята. Sarvagyata means he knows everything, he's omniscient. Сарвагьята значит, что он всеведущий. And Mugdha means he's like a bewildered, like an ordinary А person. Мугда, что он как обычный человек в полном таком заблуждении. You might say,
well, I'm an ordinary person, but I'm not bewildered. Вы можете сказать, ну я обычный человек, но я не в заблуждении. But this is not true. Но это неправда. Because you don't know what will happen 1 second from now. Потому что вы понятия не имеете, что произойдет в вашей жизни через одну даже секунду. You are blind to Слепы. what will happen in the next moment. Тому, что произойдет через мгновение. This is mugda. Это мугда, вот это качество, неведение такого. So, and sarvagata, omniscient, means I know everything that will happen in 1 second, 1 year, 100 years, 1,000 years. А сарвагата это полное всеведение, что вы знаете прекрасно прошлое, настоящее, будущее, все досконально знаете. So is Krishna mugda or sarvagata? Поэтому Кришна, он мугда или сарвагия? He's both. Он одновременно. He's both. This is a Siddhantic point. Это сиданта, That философская идея. By his achintya shakti, by his inconceivable potency, he is simultaneously sarvagya, all-knowing, and mugda, bewildered like an ordinary human being. Своей непостижимой энергией шакти Кришна одновременно является сарвагья и мугда. And it must be so. И это наверняка так. Otherwise, Raganuga Bhakti would be impossible. Иначе практика Рагануга Бхакти была бы невозможной. Because if Krishna were only mugda, Если Кришна был просто такой в when the неведении, devotees in this world are praying to him когда преданные... and doing kirtan, then he cannot hear them because he's mugda. Если Кришна полностью мугда в неведении, когда преданный в этом мире садок молится ему, поет киртан, то Кришна ничего не слышал и не знал об этом. And on the other hand, С другой стороны, if he's sarvagya, если он всеведущий, then there cannot be any such thing as Raganuga Bhakti, because Raganuga Bhakti means follow the residents of Vrindavan who see Krishna as mugda. So if you see him as sarvagya, then this is not your Ishtadev. то если он был сарвагья, то вообще бы идея Рагануга Бхакти не существовала, потому что это идея следования настроениям тех, кто воспринимает Кришну полностью как мугда. So these are the steps to enter in Ragamarg. И вот эти ступени, которые вводят в Рагамарг. The first step, Первый шаг. everyone knows, Первый шаг God is все знают. omniscient. Все должны понять, Бог всеведущий. The second step, Второй шаг. realize how, like Kunti Devi, the understanding, how this is astonishing. He's sarvagya, but he's also mukta. Вот эта идея, то, что стала осознавать Кунти Деви, что да, будучи всеведущим, он одновременно с этим каким-то непостижимым образом мугда. But you are still thinking of Krishna from the perspective of those outside Vrindavan. Но вы в этом контексте все равно вы думаете о Кришне, воспринимаете его глазами тех, кто живет за пределами Вриндавана. So first you saw that he was sarvagya. Вначале вы видите, что он сарвагья. Then you saw that he's sarvagya and mugda. Потом понимаете, что он одновременно всеведущий и в неведении. Now shift your vision. А теперь поменяйте ракурс. And give up the idea that he's sarvagya. Just mugda will be left. Забудьте об идее того, что он сарвагья, всеведущий. Просто оставьте идею, концепцию, что он мугда, в полном неведении. And with that lokhi sadbandhu vat sambandha, И уже с этим one can do Raganuga Bhakti. Лаукик Садбанду Ватсамбанда, вот этим уже мирским мировоззрением, мирскими отношениями можно продолжать делать Рагануга Бхакти. So, подобно мирским. Higher than, Лаукик, ну, таким близким, интимным, как подобно как, мирскому. подобно как вот в этом мире. Да, подобному, как человеческому, близкому отношению. higher than the Pandavas, Draupadi and Kunti Devi is Uddav. Уддхав, Бхакта еще более высшего разряда, чем Пандавы и Кунти Деви. So today we want to discuss the glories of Uddav. Сегодня мы хотим услышать о величии Уддхава. After performing his pastimes in Vrindavan for 10 years and 8 months, После того, как Кришна являл свои игры во Вриндаване в течение 10 лет и 8 месяцев, Akrura came to Vrindavan and took Krishna and Balaram to Mathura. за ним приехал Акрура и забрал обоих Кришну и Баларама в Мадхуру. There in Mathura, Krishna killed Kamsa Maharaj. В Мадхуре Кришна убил Камсу Махараджа. Then afterwards, his
parents in Mathura, Vasudeva and Devaki, they wanted to give him a strong impression that you are not a coward boy, you are in the Kshatriya dynasty. И после этого Васудева Деваки, его родители в Двараке, хотели так переубедить его, что он не пастушок, а что он кшатрия, чтобы он это понял четко. So they arranged for Garacharya to do Krishna's Upanayan Sanskar according to Kshatriya Viti. Они пригласили Гаргачари, чтобы Gops also do Upanayan Sanskar, but in another Viti. он провел Упанаям Санскару, дал ему брахманский шнур, но именно в рамках того, как это делают кшатрии. Потому что гопы тоже проводят Упанай Самскару, но по их правилам, гоп-касты. In Kshatriya society, young boys, before they go to the Gurukul, then they receive their В касте воинов Upavit. мальчики получают свой брахманский шнур, And упавит, now they are qualified to begin their studies. до того, как они отправляются учиться у учителя в Гурукуле. И это уже дает им квалификацию на начало обучения. But in Gopa caste, the Upavit is given just prior to marriage. А в касте гоп упавит дается мальчику как раз сразу перед свадьбой, So перед женитьбой. because Krishna, his marriage was not arranged in Braj, so he did not have his Upavit. Кришна до сих пор не было упавита, так как он еще не его свадьба не была запланирована. So he received his initiation according to the rules of the Kshatriyas. So, and then his parents, they sent him far away. Поэтому Деваки и Васудев организовали вот эту церемонию упавита в соответствии с правилами касты воинов, кшатри, и отослали его далеко в Гурукулу. They sent him to Avantipur. Авантипур. That is also called Ujjain. Также место называется Уджейн. Because they thought he's in a very delicate situation at the moment. He might try to run back to Vrindavan, which is very close to Mathura. So we should send him far away. Что они думали, он сейчас в таком слабом состоянии, если он будет тут оставаться, Матура очень близко с Вриндаваном, может он просто возьмет и сбежит от нас. So after learning Потом они его заслали подальше. 64 arts in 64 days from his Gurudev Sandipani Muni, Обучившись 64 искусствам за 64 дня от своего учителя Сандипани Муни and giving Guru Dakshina, и дав его гуру Дакшину, then Krishna and Balaram, they returned to Mathura. Кришна и Баларам вернулись в Мадхуру. So at that time, Krishna was very worried. И в это время Кришна был очень обеспокоен. What about my mother and father Взволнован. Что происходит с моими родителями, and the other residents of Braja? Ешодой, Нандой и другими жителями Браджи? Do they have any news of me? Where, if I have left, if I am still here? Знают ли они какие-то новости обо мне? Где я нахожусь? Что со мной происходит? In separation from me, В разлуке со мной. they remember me and sometimes they even see me. Они думают обо мне, иногда даже видят меня. But their love is so intense. Even that spurti is not satisfying to them. Но их любовь настолько интенсивна, что даже эти видения спурти меня не удовлетворяет пыл их любви. So Krishna got together with his brother Balaram Кришна тогда встретился со своим братом Баларамом and said, what should we do? на совещание, и чтобы обсудить, что нам делать. Balaram said, I know that you are afraid to transgress the orders of Vasudeva and Devaki. И Баларам сказал, я знаю, что ты побаиваешься нарушить правила, предписанные Васудевом и Деваки. And on the other hand, you don't want to ask them И ты даже не for хочешь, permission to go. с другой стороны, ты не хочешь просить у них разрешения отправиться во Вриндаван. Because if you ask, they will not give permission. Потому что ты их попросишь, And then if they say don't go, and then if he goes, then he'll be что ты знаешь, transgressing their если order. ты спросишь у них разрешения, они тебе не позволят ехать во Вриндаван. А если ты уже поедешь без разрешения, то ты приступишь правила и их волю. So Balaram, he said, look, let's both go and talk to Rohini. Баларам сказал, давай пойдем поговорим с Рахини. Because Rohini, she knows all about Vrindavan and all about Mathura. Она все знает и о Вриндаване, и о Матуре. Because she's the wife of Vasudeva Maharaj. Она жена Васудева Махараджа. But since before Krishna's appearance, she was living in Braja, so she knows both places. Больше 11 лет она жила во Брадже, еще до рождения Кришны она прибыла туда, поэтому она знакома с
с этими двумя местами досконально. So then Krishna and Balaram, they went to Rohini Maya. Кришна и Баларам отправились к Рахини Майе. And Krishna, he said, "Oh Mata, Кришна сказал: мама, why are none of the Brijbasis coming here to Mathura?" почему никто из Раджаваси не навещает меня тут в Матхуре? She said, "Oh, while you were away in Gurukul, now and then, in madness, a Brijbasi would come to Mathura. Рахини Майя сказал: пока ты отсутствовал, пока ты учился в Гурукуле, периодически, как в полном безумном состоянии, кто-то из Раджаваси появлялся тут. Looking for you here and there, and when Разыскивая they did тебя. not find you, then they were very sad and went back to Они Braj. разыскивали тебя тут, но не найдя тебя в расстроенных чувствах, они возвращались обратно во Вриндаван. So then, Krishna and Balaram, they asked Rohini, Кришна и Баларам спросили Рахини: should we just secretly sneak out from Mathura что нам делать? Может, нам тайком просто улизнуть and go to отсюда? Braj and then return? Может, мы тайком улизнем во Брадж, а потом вернемся? So Rohini told them, no, you should not do this. Рахини сказал: это не самая лучшая идея. Why? Because if you have very hot pan of oil Если у вас кастрюля с раскаленным маслом, and it's been heated, которая уже нагревается, it can heat more than 100 degrees. можно уже раскаленно еще выше 100 градусов. If you get a drop of water Если вы каплю воды and you drop that drop of water in the oil, бросите в это раскаленное масло, the water will not cool it down. то вода не охладит это масло. Did you ever drop water in Вы a когда-нибудь pan of hot oil? You know what happens? брызгали водой в раскаленную сковороду? Тут же как взрыв происходит. So if Krishna will just go for a moment, because he's trying to go there secretly and come back before anyone notices, then instead of making the separation of Madhya Shoulder and Brijbasis go down, it will be like putting a drop of water in a pan of hot oil. И мудрая Рахини сразу стала отговаривать их, она сказала: потому что если вы туда на немножко только улизнете, так как вы, если вы тайком это делаете, вам надо вернуться быстро, то вот эта мимолетная встреча совсем не поможет состоянию Яшоды Майи, Нанды Махараджи в Раджавасе. Это наоборот, как у них произойдет такой эмоциональный взрыв чувств. So, Навредит. it's better that you send some message. Лучше пошлите им какое-то послание какое-нибудь. So then, Krishna was thinking to himself alone, Тогда Кришна стал думать: who can I send to Vrindavan? кого я могу послать во Вриндаван? First of all, the person should be very far-sighted and very intelligent. Личность, которую я могу положиться, должен быть трезвомыслящим, очень разумным. And the person should also appreciate the Aishwarya of Mathura and the Madhurya of Braj. И такой человек сенситивно должен относиться к Айшваре Матуры и Мадури Браджа. Он должен понимать If the person все. only appreciates the Aishwarya of Mathura, Потому что если человек понимает лишь только Айшварью Матуры, then ценит ее, when he goes to Braj, he will not be able to understand the persons there. он не сможет понять жителей Браджа. And he may also become critical of me, that I am Prem Adin, I am under the control of their love. И может даже критически отнестись ко мне, что я прям один, под контролем их любви. I become helpless in the presence of their love. И быть вообще, стать беспомощным в присутствии их любви. And if the person only knows Madhurya, А если человек знаком только с Мадхурей, then when he sees the suffering of the Brijbasis, he'll be broken-hearted completely. когда он увидит сострадание, когда он видит это ужасное состояние в Раджавасе, это полностью разобьет его He will сердце. not be able to tolerate it. Это будет невыносимым для него. So it has to be someone who can understand both Aishwarya and Madhurya. Поэтому мне нужен тот, кто может одновременно понимать и Айшварию, и Мадхурию. It should be a person
with whom I have no hesitation to reveal my heart. Это должен быть кто-то, с кем, кому я не колеблясь, могу открыть свое сердце. So in this way, Krishna was thinking. И Кришна таким образом думал. And then the thought of Uddhav came in his mind. И Уддхав тут, имя Уддхава тут же возникло у него в уме. And then he realized, I'm just like a person who had the Chintamani and was wearing the Chintamani on a necklace around his neck. И Кришна тут же посчитал себя человеком, у которого был камень, исполняющий желание на цепочке вокруг шеи. And but he'd forgotten that he was wearing Но он it. забыл о том, что он на нем. And then he was in anxiety. Where's my В Chintamani? беспокойстве думал, где мой Чинтамани, где мой Чинтамани? And then he was, oh, I'm wearing it. Потом сказал, о, он на мне. So Krishna felt like that. He's saying, who can I send to Vrindavan? Who has all these qualities? Если Кришна с облегчением так понял, что он подобен этому человеку, который искал свой Чинтамани, думая, кого я могу послать, кого я могу послать. And then, oh, that person is right here. А потом вспомнил, да, With me in Mathura, Uddhav. Уддхав, он рядом со мной тут в Матуре. Лучший кандидат. So then, Krishna began to think about the glories of Uddhav. Кришна стал тогда думать о славе Уддхава, He was thinking, о его замечательных качествах. since he was a small child, Думал, с самого детства he used to do archan, puja to my deity. он поклонялся моему божеству, он проводил арчану. And small children, they like to play. Маленькие дети любят играть. But he never did any playing, Он he was always никогда doing ни archan. в какие игры не играл, он всегда совершал арчану. He would wake up very early in the morning Просыпался рано утром, and he would do puja совершал and chant my name, повторял мои имена, and he used to stare with unblinking eyes at my deity сидел не мигая и смотрел на мое божество, for many hours without taking any breakfast or even a drop of water. пропуская завтрак и даже не попив водички, он сидел и в течение долгих часов смотрел на мое божество. And then, when he became the Kishore, teenage, Когда он стал подростком, his love was so intense его любовь была настолько интенсивной ко that мне, he used to hide it by saying that he had a Vayurog, он disorder of the life race. скрывал свою любовь, притворяясь, что у него болезнь дыхательных путей, вайрок. Not only that, but Uddhav was born in a Kshatriya family from Madhya Pradesh. Уддхава родился в семье кшатрии в Мадья-Прадеше. And they're very fair, И light-skinned. у них очень светлая кожа. But due to his absorption in love for me, he became Shamkala. Но он так сильно любил меня, что цвет его кожи поменялся и потемнел, стал цвет шьям. So who is this Uddhav? Что это за личность Уддхава? What a devotee he is. Какой преданный. So, Uddhav is my mantri, my advisor. I take shelter and take advice from him. Уддхав мой советник, он мантри. Я советуюсь всегда с ним. Krishna was saying, oh, when I just hear the name Uddhav, Кришна подумал, когда я просто слышу имя Уддхав, then at once I see him in my heart. я вижу его в моем сердце тут же. It's as if I'm directly seeing him Как outside. будто бы я непосредственно его вижу снаружи. Even right now I am seeing him. Даже сейчас я его вижу. So then Krishna, he decided, I will send Uddhav. И Кришна решил тогда, что Уддхав будет избранник. So Krishna was moving around the palace Он, Кришна стал ходить по дворцу and he found Uddhav. и нашел Уддхава. He said, come with me. Сказал, Уддхав, пойдем со мной. So there are many persons in the court moving around here and В there. дворце постоянно кто-то ходит. And Krishna wanted to take Uddhav to a very private place. Кришна хотел поговорить с Уддхавом в уединенном месте. So he took him to one very secluded chamber. И он зашел в одну такую палату, в которой никого не было. And then he sat down with Uddhav. И сел с Уддхавом. And then he reached out and he took the hand of Uddhav. Потянулся и взял руку Уддхавы. And
held Uddhav's hand in his lap. И положил его руку к себе держал его руку в своих руках у себя на коленях. Uddhav was thinking, what does he want? Уддхав думал, что Кришна хочет. And he could feel that Krishna's hands were Он trembling. чувствовал, что руки Кришны дрожат. And Krishna's tears were falling onto his hand. Слезы Кришны капают на руки Уддхава. Then Krishna said to him, Кришна сказал, Na tata me priyatama atma yoni na shankara na sankashna na sriya tatatmaeva yatha bhavan. Hey Uddhav, Уддхав, Brahma atma yoni, who is born from me, Брахма, который рожден из меня, you know, Krishna in the form of Garbhadaksha Vishnu, from his navel, then Lord Brahma comes. So Brahma is like this, his son. Брахма подобен сыну Кришны, потому что в форме Гарбхадакшая Вишну Кришна из пупка вырастает лотос, из него является Господь Брахма. You see here, this is a very beautiful combination of Sarvakirta and Mudda. В этом проявляется очень Aishwarya красивое and Madhurya. сочетание Сарвагати и Мудды, Because настроений, on the всеведения и inside, неведения. Krishna is crying and remembering the faces of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. Сам Кришна переживает очень сильные эмоции по поводу любви своих родителей, Вриндавана. Taking the hand of Uddhav and his tears are falling on his hand. Он даже не может контролировать свои слезы, они капают на руку Уддхавы. And then he says, you are more dear to me than Atmayoni, Lord Brahma, who is like my son. А потом он говорит, ты мне дороже самого Брахмы, который у меня как родной сын. Atmayoni cha Shankara. Hey Uddhav, even Shankar, Lord Shiva is not so dear to me. Даже Господь Шива мне не так дорог, как ты, Уддхав. So Lord Brahma is Atmayoni, born from him. But Lord Shiva is Harihara Ekatma. They are one Atma. Господь Брахма Атмайони, он рожден из тела Кришны, а Господь Шива, он Харихара Экатма, Одна душа. одна душа. Atmayoni na Shankar, na Sankarshno, even Sankarshan, Даже Санкаршан, my brother, мой Sankarshan, брат Санкаршан, is not so dear to me. не настолько дорог мне. Na Sri, even Lakshmi Devi, Даже Лакшми Деви, the goddess of fortune, who always serves me in a chaste way, которая всегда преданно мне служит, even she is not so dear to me as you. даже она не настолько близка мне, как ты. Krishna said, Tatat Maiva Yatava, even my own soul is not as dear to me as you. Моя собственная душа не настолько дорога мне, как ты, Уддхав. Why? Because, hey Uddhav, out of all the Yadu Bangsi, Из всех Яду Ванси, the Yadu dynasty, you have the most sympathy for the residents of Vrindavan. из всех представителей династии Яду у тебя больше всего, ты сопереживаешь больше всех жителям Браджа. Whenever I say anything about them, Когда я упоминаю их, then your heart melts. твое сердце всегда тает. So I considered you to be a greater well-wisher of the Brijvasis than myself, because I left them. Поэтому я считаю тебя большим благожелателем жителей Браджа, чем я, потому что я оставил их. This is the meaning of Tatat Maiva Yata Bhavan. You are more dear to me than my own soul, because you have more compassion and concern for the welfare of the Brijvasis even than me, because I left them. Кришна говорит, ты мне дороже собственной моей души, потому что ты сопереживаешь Браджабаси больше, чем я. Тебе их жалко больше, чем я их бросил. Krishna said, hey Uddhav, Кришна сказал, Уддхав, I have a trishul in my heart. у меня трезубец в сердце. Please help me remove it. Вынь его, пожалуйста, помоги мне. You know that it is my nature
that even by the abhas of bhakti, I am bound. Ты знаешь мою природу, даже подобием, тенью бхакти я повязан. Understand the nature of Krishna. Поймите природу Krishna said, Кришны. I am bound even by the abhas, the semblance of bhakti. Меня пленяет даже абхаз бхакти, просто подобие бхакти. And who is the Shakshi or Shakshini? The witness of this? А кто свидетель этого? Putana. Путана. Putana was evil. She wanted to kill Krishna. Она была злодейкой, она хотела убить Кришну. But because she dressed herself and behaved like a mother, Но так как она переоделась и притворилась матерью, вела себя как мать, it was is that Krishna has so much love for Mother Yashoda that even if an evil person will slightly imitate her, then he forgets everything ecstasy and wants to give them the world. что в этом подразумевается? Кришна настолько привязан к маме Яшоде, он так ее обожает, что кто-то даже как-то напомнит ему о ней, он уже считает себя в неоплатном долгу у личности, готов отдать все. So his mercy on Putana was actually the indication of his endless love for Mother Yashoda. Милость, которую он проявил в Путане, была на самом деле как прославлением величия, глубины его любви по отношению к маме Яшоде. So Uddav, if I am bound even by the abhas, the semblance of devotion which was present in Putana, then how can I not be attached to Mother Yashoda and other Vrijvasis who are fully dedicated to me? Поэтому Кришна говорит, если я почувствовал такую признательность по отношению к Путане, которая притворялась, что она любит меня, то подумай, какие чувства как я переживаю по поводу мамы Яшоды и Нанды Махараджа. Krishna said, my heart is torn apart when I remember how my mother, out of concern for me, to teach me a lesson for my benefit, she tied me up with a rope. Меня щемит сердце, когда я вспоминаю о том, как моя мамочка ради того, чтобы дисциплинировать меня, ради моего блага, она обвязала меня веревкой. No one has ever done it. Никто такого со мной не делал. As Prahlad Maharaj tied up Lord Nrsimhadev. Прохлад Махарадж обвязывал Господа Нрсимху. Even as Kaushalya tied up Ramchandra. Never. Кашалья обвязывала Рамачандру, нет? It is absurd. Anyone has not tied up God and now he's stuck and cannot Это get out. абсурдно. Такого никогда не происходило, не случалось, что кто-то обвязал Господа, привязал его, он не мог сдвинуться с места. But Mother Yashoda has done it. Но это удалось сделать маме Яшоде, Because she's completely blind to his opulence. что она вообще не видит его величия божественного. And you know, Она слепа. the Paribhasha Sutra of the 10th canto of Srimad Парибаша Bhagavatam. сутра 10-й песни Шримад Бхагаватам. Paribhasha Sutra means the one line or verse which is like a candle which illuminates the meaning of a whole scripture, and without this verse then you cannot understand what that scripture is about. Парибаша сутра это как подобно пламени свечи, которое озаряет значение Писания, потому что без этого вы не поймете суть Писания. So Paribhasha Sutra means the defining code. Это код расшифровки шастры. In Brahma Samhita it is Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Savakara. Это Парибаша сутра Брахма Самхиты. In for whole Srimad Bhagavatam it is Eitach Angsa Kala Pumsa Krishna Tu Bhagavan Swayam. Это Парибаша сутра всего Шримад Бхагаватам. All of the different incarnations which have been described, they're expansions and expansions of expansion of the Purusha avatar. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead from whom all have come. Что все описанные аватары являются частичкой частичного проявления Пуруши, но Кришна является источником, Свам Бхагаван, он источник всех аватар, он изначальный Господь. But what is the Paribhasha Sutra of Dasamaskanda, the 10th canto of Krishna's Lila? Парибаша сутра 10-й песни Шримад Бхагаватам. What is that? Canto 10? Chapter? Chapter? Какая глава? No? Okay, tell the verse. Traya Upanishad Vischa Sankhya Yoga Cha Sattutai Upagiyamana Mahatmam Harim Samanya Tatmajai. Krishna is glorified throughout the Vedas
Shankar Shastra and searched for by the yoga system. Кришна прославляется во всех ведах, Санкья Шастре и является тем, что ищет система йоги. But Harim Samanya Tattvajam, Mother Yashoda thought he was born from my womb. Но мама Йашода считала, что он родился из ее лона. As any mother thinks towards her child. То, что любая мама думает о своем ребенке. So, Sri Krishna is saying, when I remember out of love and out of concern she tied me, then she did not tie me for one day, she has tied me, she has bound me forever. И Кришна говорит, когда мама Йашода обвязала меня из-за того, что беспокоясь о моем поведении, ради того, чтобы дисциплинировать меня, она меня обвязала не на один день, а на веки вечные, она меня веревкой своей любви обвязала. And also, when I think of my father Nanda Baba, Когда я вспоминаю папу Нанду Бабу, he saw that 2 trees had crashed down, когда он увидел, как 2 дерева огромных рухнули, and there I was tied to the mortar. и я там сидел прямо чуть ли не под ними, привязанный к ступе. He was when he heard the sound, he was very afraid. What happened to my son? Слышав этот грохот, папа перепугался, что может что-то произошло с моим сыном. And then he came and saw that I was safe. Когда он вышел в сад и увидел, что я в безопасности, And with tears in his eyes, he untied the со knot. слезами на глазах он развязал этот узел. So, how ironic it is, Krishna said to Uddhav, that by untying that knot, he has bound me forever also. Как иронично, что развязав эту веревку, этот узел, он повязал меня навсегда, связал меня своей любовью. That means, Kritagyata. He has made me indebted to him forever. Я теперь в неоплатном долгу, я теперь чувствую признательность по отношению к нему навсегда. Krishna said, my mother and father, Моя мама и папа, just by seeing me or just hearing something about me, they would become overjoyed. когда мама и папа видели меня или слышали что-то обо мне, они преисполнялись радости тут же. If they would feed me and I was satisfied, they would become satisfied without even Если они eating. кормили меня, и я уже наедался, чувствовал удовлетворение, они чувствовали полное удовлетворение, просто покормив меня. I know that without me, they cannot stay alive. Я знаю, что без меня они не могут оставаться в живых. So what could I do? I have to tell them, I'm coming back just now. Поэтому мне пришлось пообещать им, что я вот-вот вернусь. But my words were the niratak, without value, because I have not kept my word. Но это было обманом, потому что я не сдержал свое слово. Krishna said to Uddhav, what to speak of my mother and father, Кришна сказал Удаве, что же говорить о my маме и папе, friends, my servants, my cows, the animals and even the birds of Braja. All of them, their prana is completely sheltered in me. мои друзья, мои слуги, мои коровы, все животные Вриндавана, их сердца привязаны ко мне полностью. Even Brahmaji said, Даже Брахма Sadvesha Divaputanapi. сказал, Lord Brahma said, Krishna, you delivered Putana not only, but even her kul. You made a vow to deliver her whole dynasty. Брахмаджи сказал, Кришна, ты освободил не только Путану, ты пообещал освободить всю ее династию. Just by her imitating a mother. Просто из-за того, что она притворилась матерью. So I cannot imagine what you give to those, to all the humans and animals and birds of Braj, when all of them have given their pran, their life, their body, mind and words, and everything is only for you. Поэтому я даже представить себе не могу, что ты даруешь жителям, людям, животным и птицам Вриндавана, которые отдали тебе свою прану, посвятили тебе свою жизнь. Here again we see Krishna is melting in love for the Brijvasis in a human-like way and telling Uddhav about the prayers of Lord Brahma. Мы видим, что как сердце Кришны тает, когда он вспоминает о Враджавасе, об их любви, о его любви к ним, и он делится этими чувствами с Уддавом. Произнося молитву Господа Брахму. Когда он Произнося молитву молитву Господа Брахму.
So Krishna's tears are falling on the hand of Uddhav. Слезы Кришны продолжают капать на руку Уддавы. He said, in fact, I think that all these residents of Mathura, they are pratibimba. И Кришна говорит, мне кажется, что все эти жители Матуры вообще пратибимба. Of the Brijvasis. Пратибимба, Браджаваси. There are two things, bimba and pratibimba. Есть бимба, а есть пратибимба. Bimba means the subject and pratibimba means its reflection or image. Бимба это что-то объект, а пратибимба отражение этого объекта. Krishna said, I understand this from my realization. Кришна говорит, я понял это из своих реализаций. Why? Because if you see the reflection of something, Что когда вы видите отражение чего-то, или картинку, фотографию, that is the pratibimba, you remember the original. что когда вы видите пратибимбу, вы вспоминаете о бимбе. But if you see the original, you don't remember the pratibimba. Если вы видите фотографию, изображение или отражение чего-то, вы думаете об объекте, но вы никогда не думаете об отражении, когда вы видите сам объект. So, see, by this Krishna is saying that when I see the residents of Mathura, each one somehow they remind me, and in my heart I have spurti of the residents of Vrindavan. Кришна поясняет, что когда он смотрит на жителей Матуры, каждый из них каким-то образом напоминает ему об одном из жителей Браджа. But when I see the residents of Vrindavan, I never remember Но anyone. когда он видит жителей Вриндавана, он о Матуравасе не думает вообще, не помнит. So this is some mystery. Это мистерия. Just as the Krishna in Mathura's Krishna is the Vaibhav Prakash of original Krishna, so the associates of Mathura are Vaibhav Prakash of Brijvasis. And the Krishna in Vaikuntha is Vaibhav Vilas, and the associates there are the Vaibhav Vilas, and in this way they expand. Подобно тому, как Матуреш Кришна является Вайбхав Пракашем изначального Кришна Вриндавана, то жители Матуры являются Вайбхав Пракашами жителей Браджа. И Кришна Двараки является Вайбхав Виласом начального Кришны, и жители Двараки являются Вайбхав Виласом Браджаваси. Sridham in Braj is Garuda in Dwarka. Во Брадже, Сридам Браджа является Гарудой в Двараке. So Garuda flies with Krishna on his shoulders. Гаруда возит Кришну на своих плечах. And in Braj, Sridham, he rides on the shoulders of Krishna the other way around. А во Браджи Сридам забирается на закорки Кришны. This is the difference between Dwarka and Braj. Есть одна Кришна, это разница между Дваракой и Браджем. So then, see Krishna said to Uddhav, Кришна сказал затем Уддаве: you are the direct student of Brihaspati, ты ученик самого Брихаспати. and you have learned all the scriptures from him. Он обучил тебя всем знаниям. So, I want you to go to Braj as my representative. Я хочу, чтобы ты отправился во Врач, как мой представитель. And your great tact and intelligence, И твое чувство такта и твой интеллект you use it to console my parents. помогут тебе утешить моих родителей, наших But I will give you some messages. Но я также дам Just тебе repeat these to the gopis. послание, ты просто повтори их слово в слово в гопи. That means you can use your intelligence to pacify my parents, but don't try to use your intelligence to pacify the gopis. Кришна подчеркивает, что задействуй свой интеллект, чтобы утешить родителей, но не пытайся с помощью своего разума утешить Раджа Гопи. Because Uddhav, you cannot understand them. Что ты их не поймешь вообще, Гопи. Their love is so great, even I cannot understand them. Их любовь такая возвышенная, что даже сам я теряюсь и пытаюсь понять. So without any explanation, just deliver my message. Поэтому просто ничего от себя не говори, просто передай мои послания им. So Uddhav, he said, I am just like a veena.
Удав сказал, я подобен Вине. A veena cannot make any music without the musician. Без музыканта Вина ничего сыграть не может. So if you will bless me, then by your blessings I may speak something to Если pacify ты your благословишь меня, то мне parents. может удастся сказать слова утешения твоим родителям. Otherwise, I have no buddhi, I have no intelligence at all. Нет разума никакого будхи. So just see how Uddav is very humble. Посмотрите на это смирение Удава. He's such a learned person, direct disciple of the guru of all the demigods, has studied all the Vedas under his guidance. Он учился непосредственно у самого Брихаспати, учителя всех девок, и получил все знания от него, и все равно он ведет себя так смиренно. Even Krishna takes advice from him. Сам Кришна обращается к Удаве за советом. But Uddhav is thinking, I have no buddhi at all. А Удав сам говорит, у меня Shakti buddhihin amyatidi. нет никакого будхи, у меня разума. Only I may say something by your mercy. И могу только по твоей милости что-то разумное сказать. So if a devotee, being a conditioned soul in this world, not even passed through anatanivriti, has the ego, I am learned. Если преданный в этот мире, обусловленный джива в этом мире, еще не пройдя уровень анарта-ниврити, считает, что он такой ученый, How will they ever progress? как такая джива сможет When even прогрессировать? Uddhav, such a great devotee who is more dear to Krishna than his own soul, even he thinks, I don't know anything. Когда Удав, такая разумная, возвышенная личность, которого Кришна провозглашает дороже себе, чем его собственная душа, Удав говорит, что у меня нет никакого интеллекта и разума. So then, Uddhav, so Krishna, he took Uddhav to Balaram, Когда Кришна подвел Удава к Балараму, and he told Balaram that he was going to send Uddhav to Vrindavan. и поведал Балараму, что он отправляет Удаву во Вриндаван. So then Balaram said, oh, you should take him to Rohini Mai, Баларам сказал, тогда отведи его к Рахини, so he can collect her blessings. чтобы она благословила его тоже на это. So then Uddhav, he went and bowed down to Mother Rohini. Тогда Удав отправился к маме Рахини и склонился перед ней почтением. Mother Rohini gave her a merciful glance. И мама Рахини милостивым взором одарила его. It's very significant because Mother Rohini, she can understand what the Brijbasis are going through. Это очень важно, потому что мама Рахини прекрасно понимает, какие чувства сейчас переживает Браджабаси в разлуке с Кришной и Баларамом. So then Krishna, he decorated Uddhav. Кришна украсил Удава после He этого, gave his own pitambar отдал свою собственную одежду Питамбару, and his own garland собственную гирлянду одел на and него, ornaments. даже свои украшения снял и одел So на Удава. Uddhav, his appearance is like Krishna. His complexion is like Krishna. And now he's wearing Krishna's clothes and ornaments and garland also. Уже и So так his fragrance is like Krishna. Удав очень похож на Кришну, цвет его тела похож на цвет тела Кришны, осанка и всем он напоминает Кришну. А тут сейчас Кришна одел на него одежду и свою гирлянду, теперь он и пахнет как Кришна. And Krishna gave Uddhav his own chariot. И отдал свою собственную колесницу Удаве тоже Кришне. And also his merciful И glance. тоже одарил его милостивым взглядом. So now Uddhav is empowered. И теперь Удав уже уполномочен полностью, сашактирован. And he was not driving, he's on the chariot and there's one servant ready. И Удав сел на And taking the колесницу, order of Krishna, и then the servant drove away. тронулся тогда и повез Удава. And Krishna was watching Uddhav leaving. А Кришна смотрел, наблюдал за тем, как Удав колесница отдаляется. And Krishna himself, he just wanted to run after him and also go. Так хотелось побежать за этой колесницей и запрыгнуть в нее тоже, But he could not. но он не мог. So Uddhav's heart, in his heart, two forces were pulling. И сейчас две силы боролись в сердце Удава. On the one hand, his attraction to the opulence, the Aishwarya, the Sarvagyata aspect of Krishna. Он был привлечен сарвагьятой, вот этой божественным положением Кришны, его всеведением. And on the other hand, the attraction to the Madhurya, the sweetness of Vrindavan. А с другой стороны, тянула сила привлечения к Мадуре, к сладости, любви Вриндавана. And these two forces were pulling inside. Эти две силы боролись внутри. But having heard now
the glories of the Brijbasis and their love from the lips of Krishna. Но теперь из уст самого Кришны, выслушав описание величия любви Браджаваси, So Вриндавана, his desire to witness the sweetness became stronger. желание Уддхава стать свидетелем этой мадхурии, сладости, стало сильнее. So that attraction overpowered his attraction to the Aishwarya of Mathura. Магнетизм Мадхурии сейчас одержал победу над его предпочтением прежним Айшварии. So Uddhav, he was not going to Vrindavan on a rat, on a chariot, И Уддхав не ехал во Вриндаван на колеснице, but he was carried by his manorat. а на Манараджа, Manorat means desire. на желание его. Он ехал The на chariot of the heart. колеснице сердца, он туда ехал. So this is the way one can go to Vrindavan, Это то, как надо отправляться во Вриндаван, on the chariot of the heart. на колеснице сердца. One who is attracted by the sweetness of Braj. Тот, кого привлекает сладость Раджа. So Uddhav, he began to ride on the chariot. И Уддхав поехал на колеснице. And when he came to the border of Vrindavan, И когда он приблизился к границе, then he felt as if he was going into another world. ему показалось, что он в совсем другой мир проник. All the trees there, Все деревья they're absorbed in thoughts of Krishna. погружены в мысли о Кришне. They're not aware that Krishna has left, because he did not do a pastime under every tree every day. Деревья не знали, что Кришны больше во Враджи нет, потому что он же не ежедневно, не приходил ежедневно к одному и тому So they were not дереву. used to seeing him every day. Their praying is called Vivekshunnya praying. Praying which is Vivekshunnya, devoid of discrimination. Любовь деревьев называется вивек шуня, в них нет различия, они не знают, они не понимают, где он. But anyway, the trees are absorbed in love for Krishna. Но они его обожают. And one tree saying, oh, Krishna used to take rest here Одно in my дерево shade. вспоминает, как Кришна отдыхал под его сенью. Another tree saying, oh, Krishna was climbing on me Другое дерево помнит, как and Кришна picking fruits and flowers. карабкался на него и собирал плоды и цветы. So when Uddhav went into Vrindavan, all the trees are absorbed in ecstatic praying for Krishna. И когда Уддхав колесница уже въехала во Вриндаван, все деревья были погружены в экстаз любви к Кришне. And their intense love, as he came into their sangha, caused Uddhav himself to have spurti of Krishna. When he was looking here, he would say, oh, Krishna's playing underneath this tree. Then he could this. Оказавшись рядом с этими Krishna's climbing деревьями, here. в санге этих деревьев, их любовь стала как-то влиять на Уддхава. Он вдруг тоже стал видеть Кришну, играющего то под одним деревом, то это спорте исчезал, он видел, что Кришна карабкается на другое дерево. They are the Chintamani, the Kalpadrum. They are the Kalpadrum Chintamani, Pakarasadva, Kalpa Vriksha, Laksha, Vishesha. Thousands of desire fulfilling trees. Тысячи древ, исполняющих желания. The birds were flying in the sky in ecstasy, remembering Krishna. Птицы в экстазе летали, взмывали к небесам, думая о Кришне. And there was tremendous sound of brahmanas chanting mantras, Уддхав слышал такой гул, звонкий голосов брахманов, которые doing karmakanda rituals, what, for Krishna. воспевали ведические мантры и проводили кармаканда ритуалы ради Кришны. And as he was arriving there, it was Goduli time. И как раз в то время, когда Уддхав прибыл, это было время Гаудули. Goduli means in the evening, when the cows return, thousands of cows are returning to the village, so it makes a big cloud of dust in the air. Время дня, когда тысячи коров возвращаются обратно в деревню, и их копыта вздымает пыль, и весь воздух наполнен этой пылью. So because he came into Braj at the time of the Goduli, he was shrouded in dust. No one saw him arrive. Поэтому, так как он прибыл ровно в то время Гаудули, когда так все было покрыто пылью, никто не заметил его. Прибыл незамеченным. So he came to the Nanda Он Bhavan, подъехал к дому Нанды Махараджа, which is at the bottom of the slope of Nandeshwar у Parvat. подножия Нандешвара Парвата. Not on, the temple is on the top. Actually, Nanda Bhavan's house is not on the top of the hill. It's at the bottom, Наверху в Нандагуне, но дом на самом деле внизу расположен у подножия, on the side of Pavan Sarovar. со стороны Паван-Сарова. So he arrived there Он прибыл туда and he stopped his chariot. и остановил колесницу. And then the dust cleared. И пыль рассеялась. And outside the Nanda Haveli, outside the Antapur, there was one Vedi, a raised platform under a tree. И там внутри двора Нанды Махараджа была такая возвышенная платформа под деревом. So Uddhav, he got off the chariot
and he sat down on that vedi. И Уддхав соскочил с колесницы и подошел и присел на эту скамью. So when the dust cleared, some Brijbasis looked and saw, who is that person? Когда пыль рассеялась, Враджабаси вдруг увидели Уддхава и стали думать, кто это? He looks like Krishna. Очень похож на He smells Кришну. like Krishna. Пахнет как Кришна. But we are not feeling the same joy that we feel when we see Krishna, so it can't be Krishna. Мы знаем, что это не Кришна, потому что мы не чувствуем обычный такой прилив любви и радости при его виде, значит, это не Кришна. So then they became nervous. Все немножко занервничали. And they quickly, those Brijbasis, went into Nanda Bhavan to report to Nanda И Maharaj. быстро зашли внутрь Нанда Бхавана, чтобы сообщить Нанде Махараджу новости. So then Nanda Maharaj, he just smiled Нанда Махарадж улыбнулся, and he knew who it was. он знал, кто это был. So then he got up and he went outside. Он встал и вышел на улицу. And when Uddhav saw Nanda Baba, Когда Уддхав увидел Нанда he just Бабу, did Dandavat Pranam. он склонился, распростался на земле перед Нанда Бабой. And Nanda Baba raised him up and embraced him. Нанда Махарадж приподнял его и стал обнимать. Then he brought him inside the house И завел внутрь дома, where Madhya Yashoda was sitting. где сидела мама Ишода. Madhya Yashoda got up to receive the guest. Мама Ишода встала, чтобы поприветствовать гостя. And then Nanda Maharaj said, "This is Uddhav." Нанда Махарадж громко сказал, это Уддхав. And he introduced, and he said to Uddhav, Представил Уддхав. and this is Yashoda, А это Ишода, Уддхав. the mother of Krishna. Мама Кришны. Whom Krishna loves so much Которую там, это мама Ишода, которую Кришна любит так сильно, that he came out of her womb after 8 months only. что This child should be in the womb for 9 он не months. мог дождаться встречи с ней, поэтому он вышел из ее лона после But 8 he didn't want to месяцев. give more Он не inconvenience мог to his mother. ждать еще один целый месяц и маме доставлять, докучать, как-то беспокойствие доставлять. Then Uddhav, he gave Dandavat Pranam at the feet of Madhya И Yashoda. Уддхав склонился у стоп мамы Ишоды и предложил Дандават Пранам. This is called Adar for the Brijbasis. Это называется Адар. How great is Uddhav? How great is Uddhav? Насколько возвышена But личность he's Уддхава. falling on the ground and giving pranam. Уддхав настолько возвышен, но он падает ниц перед родителями Кришны Махараджа. Because he sees they are in the world of sweetness. Он понимает, что они живут в мире сладости. He is not a resident of the world of sweetness. Он не житель мира сладости. He is an outsider, he is a visitor. Он чужак. Он Посетитель. просто пришелец, Посетитель. посетитель. Он гость. So then, Nanda Baba told his servants and they brought arti paraphernalia. Нанда Баба призвал слуг, они принесли парафиналии для And арати. then Nanda and Yashoda, they offered arti to Uddhav. Нанда и Ишода поприветствовали Уддхаву арати. So Nanda and Yashoda are senior by age, Они старшие по сравнению с Уддхавом по возрасту, they're senior by bhakti, and always they're по senior. бхакти, по всем меркам они превосходят Уддхаву. So why did they do archan? Почему они Пуджа арчат, Уддхав? поклоняются Пуджи Уддхаву? Because he's Atiti Narayan. Потому что он Атити Нараян. This is Vedic culture. В ведической культуре Atiti Narayan means an uninvited guest in your home should be treated as like Narayan, God по himself. правилам ведической культуры незваного гостя нужно приветствовать, как будто бы это сам Господь Нараян пришел к вам. So Nanda Baba does puja to Lord Narayan. И так как Нанда Баба всегда поклоняется Господу Нараяне And пуджей, they worshipped Uddhav with the bhav, oh, Narayan has come in the form of the uninvited и они guest. провели арати в этом умонастроении, что о, Нараян осветил наш дом своим присутствием. So then they arranged from the house of a Brahmin nearby some kheer, because in Madhya Yashoda's kitchen there was no cooking. И так как уже It's separation from Krishna. в разлуке с Кришной мама Ишода ничего не готовила на своей кухне, то Нанда Махарадж попросил кир у соседа Брахмана, чтобы угостить гостя. And then Nanda Maharaj, he gave this to Uddhav and he ate and he told him to take rest, И он take предложил bath. кир Уддхаву и сказал, теперь отдыхай, пойди прими омовение, And he took care of all Uddhav's needs. и позаботился. And then when he was rested properly, После того, как Уддхав отдохнул уже, освежился, then Nanda Baba approached him. Нанда Баба подошел к нему. Because
He wants to know about Он Krishna. хочет узнать о Кришне. But when he went to ask, how is Krishna, his voice choked. Но когда он подошел о том, чтобы задать вопрос о том, как Кришна поживает, He could not speak. его голос задрожал, и он не смог произнести ни слова. So instead, he asked about Vasudeva И Maharaj. вместо этого он просто тогда спросил, а как Васудев Махарадж? He said, oh, when I was a little boy, Что когда я был маленьким мальчиком, I used to play with Vasudeva. я играл с Васудевом. And Vasudeva used to come and live with us. And my father, Parjanya Maharaj, used to raise the two of us, like, take care of the two of us as if Vasudeva is his own son. Васудев навещал наш дом, и мой отец Парджанья Махарадж, он наверняка счастлив теперь, после того, как его сын вернулся от него. Because Balaram really is the son of Что Vasudeva Баларам Maharaj, and he never saw him his whole life. действительно сын Васудева Махараджа, и Васудев Махарадж никогда не видел Баларама до тех пор, пока он не был взрослым. And how are Devaki and the Yadus, their family members? А как поживают Деваки и члены семьи Яду? Now, Kamsa has passed away due to his own, the reactions of his own sinful activities. Теперь из-за реакции своих греховных деяний Камса погиб. Where did he say? Because he cannot imagine, no, Krishna has killed him. Потому что для него это не... He saw it, but he's... Он видел, что Кришна убил Камсу. He was there, he saw it happen. Это как-то неприемлемая идея, поэтому он говорит, что это там... But no, Kamsa died because of his own sinful погиб из-за activities. своих греховных деяний. But now there are many persons who are inimical to the Yadu Вот dynasty теперь because of появилось this. много тех, кто враждебно относится к династии Яду. So please tell me about their welfare. Расскажи мне о том, об их благополучии. So in this way, gradually, Nanda Baba, he composed himself that he could ask something about Krishna. Таким образом, постепенно Нанда Баба взял себя в руки и уже так заставил себя, чтобы уже было для него возможным что-то спросить о Кришне. So the conversation between Nanda Maharaj and Uddhav we will explain tomorrow. И беседа, которая состоялась между Нанда Махараджем и Уддавом, мы обсудим завтра эту беседу. And after that, conversation of Uddhav and Vrajagopis. А после этого мы услышим беседу, которая состоялась между Уддавом и Враджагопи. Bali Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varsanwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Try to be always absorbed in Srimad Bhagavatam. Постарайтесь всегда быть погруженными в Шримад Бхагаватам. This is real life. Это настоящая жизнь. The other things, Все остальное this is only bubbles in the ocean coming and просто going. пузырьки на поверхности океана, которые появляются, а потом лопаются. The Srimad Bhagavatam is describing actual eternal reality as it is right now. Шримад Бхагаватам описывает абсолютную истину, реальность такой, как она есть прямо сейчас. And Krishna has manifested in this world Prakat Leela, such a Leela, И Кришна, that simply hearing it, just Yasham Vaya Shulamanayam Krishna Epanapurusha Bhakti Utpadite, the stirrings of love for Krishna awakening in the heart just by hearing. Кришна видел такие удивительные лилы в этом мире, что просто думая об этих лилах, переживая эти события, в сердце начинает пробуждаться любовь к Кришне. So is everything ready for Gaurati? Everything, Oh, we have a everything, drama. flowers and everything. Okay. For drama. You'll do it now? For We need 10 minutes for the for preparation. arati. For arati. Everything is ready? 10 minutes. After, well, maybe we can I mean, show after flowers, the arati. weeks and everything. Do you have everything? For arati. You Okay, but take whatever I'm going flowers, to sing Gaurati. just Будет quickly. скоро We'll have Gaurati now? Gaurati еще будет And then there'll be drama. And then